Hello class and welcome back to math. Today we're going to be learning about place value and the types of forms that we can use numbers in. Bienvenidos clase. Hoy vamos a hablar de valor posición otra vez, pero de diferentes formas que puedes escribir los números, ¿ok? Why do I need to know about place value, standard, word, expanded form, and expanded notation form? Okay, TEKS 4.2b. That is very important to know. ¿Por qué tengo que aprender de valor posicional sobre standard, word, palabra, expanded form, and expanded notation? Okay. Important picture. Okay, important picture. So remember, if you see this, pause the video and write down what's on the screen. Si tú miras esta foto, pausa el video y escribe lo que está en la pantalla. Story time. Okay, so remember, we're in a class and we're selling cookies, right? We have so much money now, we can finally go to Universal. But before we can do that, we have to write a check of $3,568 to the school so that way we can get to Universal and do all these things, right? Okay. So what the big problem is that we don't know how to write 3,658 in word form, but today we're gonna learn. Okay. So recuerda que estamos vendiendo galletas para que podamos ir a Universal Studios y ahora ya tenemos suficiente dinero para ir a Universal Studios. So, el único problema es que tenemos que escribir un check para 3,568 a la escuela, pero nadie sabe cómo escribir los números en palabras. Pero hoy vamos a aprender. I can statement, okay? I can represent the value of the digit in whole numbers through 1 billion and decimal to the hundreds using expanded notation en numeral. Puedo representar el valor de dígito en números entre hasta 1,000 millones y decimales a las centimales usando notación expandida y números. Essential questions. How can you model tens and hundreds? ¿Cómo puedes modelar decenas y cientos? Important in vocabulary, okay? Expanded notation, expanded form, word form, and standard form, okay? These are the important vocabularies that you need to know before we get into our lesson. Notaciones expandidas, forma expandida, forma de la palabra y forma estándar. Expanded notation. Writing the numbers as a sum of ones, tens, and hundreds. Okay, so right here we have 234. The 2 is in the hundreds place, so that means we're going to multiply the 2 times its place value. Its place value is in the hundreds, so that means we're going to multiply 2 times 100. 3, we're going to multiply the 3 times its place value. The 3 is in the tens place, so that means 3 times 10. Okay, 4 is in the ones place, so that means we're going to multiply 4 times 1. Okay, and that's how you write expanded notation. Notaciones expandida. Escribe los números como la suma de unidades de decenas y centenas. Aquí tenemos 234. Okay, vamos a multiplicar 2, multiplicar el valor posición y el valor posición es 100, so vamos a multiplicar 2 multiplicado a 100. El 3 está en el valor posición de 10, so vamos a multiplicar 3 multiplicado a 10. Y el 1 está, el 4 está en el lugar del centenas, so vamos a multiplicar 4 multiplicado a 1 y aquí está escrito. Expanded form, a way to represent a number that shows the place value of each digit. Forma expandida, una forma de representar un número que muestra el valor posicional
de cada dígito. Here we have 134 equals 100, and then we have the 100, then we have 30, we have 3 tens, and then we have a 4, and then we have 4 blocks. Okay, aquí tenemos 134, tenemos un 100, 3 de 10 y 4 de unos. Word form, writing the number using words. Forma de la palabra, escribir el número usando palabras. Okay, 34,802. Again, we're writing it in word form. So 34,802. Okay, 34,802. Y ahora lo escribimos en español usando las palabras. 34,802. Standard form, writing the numbers using digits. Forma estándar, escribir el número usando dígitos. 351, right? We write like this all the time. 351, siempre lo escribimos en esta forma. Es el básico. Alright, place value chart. We have to remember our place value chart, okay? So this is where this comes in. You have to memorize where you use this and how we use this. Again, we have the ones, tens, hundreds, 1,000s, 10,000s, 100,000s, 1 million, 10 million, 100 million. Okay, here we have 8,589. Okay, the 9 is in the ones, 3 is in the tens, 5 is in the hundreds, 8 is in the thousands. Standard form, 859. Expanded form, 8,000 plus 500 plus 30 plus 9, right? Remember, we're multiplying the number times its place value. Word form, 8,539. Okay. Aquí tenemos 8,539. En forma estándar, lo escribes el número como normal. Expandida, 8,500 más 30 más 9. En palabras en inglés, aquí está. Okay. Story time problem. Okay, so remember, we are going to Universal. We made enough money, but now we need to write a check for 3,526. Okay, so when you write a check down, this is how you do it. Okay, nuestra clase ya tiene el dinero suficiente para ir a Universal, pero ahora el problema es que tenemos que escribir un cheque y que dice 3,526 para los boletos. El problema es que nadie nunca ha escrito esto, pero hoy vamos a aprender. Okay. 3,526. And now we're gonna write it in standard form. 3,526, 0 cents. Okay, oops, this actually goes right here. Okay, and then pay to the order of, it would be Olsen. Elementary. Okay, and so now we can write a check. Now we can go to Universal. Ahora que ya lo escribimos en inglés, ahora ya podemos ir a Universal. Here is your notes. Make sure you copy this down, okay? Aquí están tus notas. Por favor, escriban eso en tu libreta. Exit ticket. Okay, the table on the right shows the number of points earned by 4 players. Carlo, Jerry, Mike, and Frolan. Which player's point total has a 9 in the hundredths place value? La tabla de la derecha muestra el número de puntos obtenidos por 4 jugadores. El total de puntos de qué jugador tiene el 9 en el lugar de las centenas. Okay. Looking right here, which one has a 9 in the hundredths place? Make sure you write that down in your journal
por favor escriben la respuesta y la pregunta en tu libreta, ¿ok? Eso terminó nuestra lección. That finished our lesson. I hope you have a great day. Bye. Adiós.